Get ready to immerse yourself in the world of glamour and style as Public Daily Bulletin takes you to the fashion event of the year. In an exclusive coverage, we bring you the dazzling Oriflame Sharodiya Sera Fashion Ram Show, brilliantly organized by Devolina Mukherjee's DS Production and Prity Jain High Five Creation. From jaw-dropping design to sizzling catwalks moments, this event was a spectacular to sheer elegance and creativity. Watch as top models start their stuff showcasing the latest trends and collections that are set to define the season.
मैं गुंजन निगम मिसेस ग्लोबल यूनिवर्सल। मैं यहाँ पे के जजमेंट के लिए आगे, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया पार्टिसिपेंट सारे बहुत अच्छे हैं, एक से बढ़ के एक है। मार्क्स देना बहुत टफ है क्योंकि सभी लोग एक्चुअली ड्रेसेस भी सब डिज़ाइनर्स की हैं, तो सबका यूनिफॉर्मिटी है, तो उसमें उनको मार्क देना टफ टफ। और मैं गुंजन निगम मिसेस ग्लोबल यूनिवर्सल। আজকে শোভাবাজার রাজবাড়িতে এসে ভীষণ ভালো লাগছে। একটা পুজো পুজো ব্যাপার রয়েছে, তো সেখানে একটা পুজোর ফ্যাশন শো, তো আই এম ভেরি মাচ এক্সাইটেড। আর জাজমেন্টে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। প্রতিটা পার্টিসিপেন্ট, প্রতিটা কন্টেস্টেন্ট খুব ভালো পারফর্ম করছে এবং দেয়ার কনফিডেন্স লেভেলটাও আমি দেখলাম খুব ভালো। আশা করছি শোটা আরও ভালো হবে এবং ডিজাইনারদের কালেকশনও ভীষণ ভালো, থিমও ভালো হয়েছে। পারমিতা ব্যানার্জি, মডেল অ্যাক্ট্রেস। প্রচণ্ড ভালো লেগেছে অনুষ্ঠানটাতে এসে, বিশেষ করে প্রীতি জৈন, শর্মিষ্ঠা, দেবলীনা প্রয়াসে, অরিফ্লেম আর প্রীতি জৈন কোম্পানি মিলে যে অর্গানাইজেশন করেছে শোভাবাজার রাজবাড়িতে, আমি সেখানে অ্যাজ এ আই এম আ পারফর্মার, সিঙ্গার অ্যান্ড অলসো মডেল অ্যান্ড অ্যাক্ট্রেস। তো আমি আজকে এখানে আসতে পেরে ভীষণ ভীষণ নিজেকে গর্বিত মনে হয়েছে। প্রতিটা পার্টিসিপেন্ট খুব ভালো আর ভীষণ ভালো অনুষ্ঠান, ভীষণ ভালো লেগেছে এবং আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাদের চ্যানেলকে, আপনাদের সমস্ত ভিউয়ার্সকে অজন্তা সরকারের তরফ থেকে নমস্কার। আপনারা দেখুন, চ্যানেলকে দেখুন, সাবস্ক্রাইব করুন, ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। Hello, myself I am a Sangeeta Konar. I am an international model and actress. বেসিক্যালি আমি কানাডাতে থাকি। আমি 2020-তে ইন্টারন্যাশনাল বিউটি কুইন হই কানাডা থেকে। তারপর আমি ইন্ডিয়াস নেক্সট সুপার মডেল হই। আমি কানাডাতে অনেক ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট করেছি। আর ইন্ডিয়াতে আমি একটা কলকাতাতে একটা বেঙ্গলি ফিচার ফিল্ম করেছি অ্যাজ আ লিড হিরোইন, ওটা খুব তাড়াতাড়ি রিলিজ করবে। আর বহু ব্র্যান্ডের আমি কাজ করেছি ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে। আর লাস্ট ইয়ার 2022-তে আমি ফিচার্ড হই ইউএসএ নিউ ইয়র্ক টাইমস স্কোয়ার বিলবোর্ডে। তো আমি মডেলিং অ্যাক্টিংয়ের সাথে আমি অনেক বছর ধরেই জড়িয়ে আছি। আর আমি এর আগেও অনেক বিউটি কন্টেস্টের জাজ হয়েছি। তো আমি বেঙ্গলের কাজ করতে পারলে খুব খুশি হই, বিকজ আমি বেঙ্গলি, কলকাতা থেকে বিলংস করি। তো আজকের যে অনুষ্ঠানটা আছে অরিফ্লেমের যে বিউটি পাজেন্ট, ওখানে আমি জাজ হয়ে এসেছি। আমি খুব এনজয় করি।
Stay tuned as we delve into the glitz, the glam, the fabulous fashion moments that make the night unforgettable. Public Daily Bulletin is your front row ticket to all things fashion. Don't miss a bit.